So now I'm talking to Salvatore Procopio, who is a hospitality manager and expert of the prestigious International School of Hospitality and lecturer at the American University in Florence. Welcome to Armenia, Salvatore. Thank you very much. It's an honor and a pleasure to be here with you. Great. My first question refers to your visit to Armenia. Is it your first visit to Armenia? Have you been here It's before? my first visit, yes. I've been in Georgia a long time ago before COVID, but honestly it's my first time here in Armenia, Okay. yes. Well, what expectations, anticipations have you had before coming, and have they met, or maybe they have transcended, or vice versa? Well, actually, the Armenian hospitality was to me before coming here, something that I knew very well because I met few Armenians. I've spent a few years. I've lived in London, so a couple of friends they were from this region. So I had a big expectation in terms of hospitality, and is successfully and completely respected and matched. Then another big expectation that I had, since I've spent a lot of my professional time working in restaurants and hotel chains, taking care of the wine management aspects, I had a big expectation about Armenian wines. I've tasted a lot of Armenian wines priorly, coming here, and of course being here was another big opportunity, to explore better the region under the wine aspects. Is it your second day? It's my second day. We've already tasted 7-8 wines, Oh, nice. which is a kind of great thing. And I'm very happy about what I'm learning about your wines. Yeah. Okay, well, your lecture, you're going to speak about best practices of your country and what could be applied in Armenia. Do you see any common grounds which can be played, which can be used to emphasize the touristic attractiveness of the country of Armenia? And in terms of wines especially? Well, I see our approach. They are quite similar, since you are very hospitable, you're very open, to your guest, and you want to provide the best possibilities in terms of experience. So that is something that we have absolutely in common. I see our two regions in terms of touristic approach on two different stage, I would say. I see a great possibility here, a great opportunity, and the biggest challenge that we both facing is about shaping the new generation of people that will take care of the hospitality. This is something absolutely fundamental. The entire world has to focus on these specific aspects, because one of the main problems that we usually address is the one of the physical infrastructure. Okay, so airports and boats and roads and everything, but we are losing this attention on shaping and educating, the new generation, which are the people that will be involved in creating the experience, and so it's going to be one of the most consistent part of the future of the tourism in our country as in yours. You mean younger generation is not interested in pursuing careers in tourism, do you? In Italy, we are facing the same problem. So it's a paradox, because we are considered as one of the most advanced culture in terms of hospitality. Our professionals are spread all over the world, and wherever you are in the world, every time you have a great and successful service, it's most of the time because there is an Italian professional behind. It's one of the most competitive aspects that we're able to perform every time. But younger generation, they are losing this interest, because it's very
heavy to approach like industry because it requires a lot of sacrifice, a lot of time, a lot of traveling experience. So if you are not completely passionate and dedicated to this kind of opportunity, it can be like a kind of barrier, you know, in terms of like starting. Okay. And maybe in terms of payments, right? It might not be attractive because you need to keep the services, the price of the services low, and it means they are going to get low wages. You are absolutely right under this specific aspect. Unfortunately, I will say a long time ago our country made this kind of decision to keep the labor cost very low. And this was like translated in like the complete block of the increasing of whatever like a salary, not just in the hospitality but in whatever like other sector. But specifically about the hospitality, when you require two people, a lot of sacrifice. Of course, they can be available and accept, you know, the possibilities. But in, like having this perspective of like a good income and salary. But if you remove this kind of possibility, you don't give them this kind of possibility, of course they will look somewhere else, they will look around, and we are losing a lot of opportunities and young people because they don't see like any kind of perspective. I see. Well, maybe there are other options, other solutions that are already applied in your country and that you would recommend Armenia to anticipate in the future, in terms of also, keeping the younger generation attracted to the profession, and also maybe applying AI in some fields. Have you had this experience with AI? Well, unfortunately, we didn't we haven't started yet. You know, this debate about the AI, even if it's gonna change completely. You know, the world, and especially this sector too. In terms of top management, every time you need to perform like better in terms of management. Of course, AI will change this industry too. Fortunately, this is just to be a little more specific and precise. The question you asked me. This industry will be for a long time one of the few industries where the human touch, the human content, and the fact that we will operate without like a filter that will be like represented by whatever AI technology will represent a very important resource. So it's something that we can experience and easily live as a positive aspect and absolutely like an opportunity. Okay. If you had chance to observe, have a quick observation of the country, maybe, what particular recommendations for Armenia do you have? In terms of MICE tourism development. To believe to the hospitality industry and touristic industry as one of the most successful resource for this country, beyond whatever like cultural limit and barrier. I know that it represents a kind of like a long-term process, but as soon the people will realize the importance of tourism in working on the brand identity of your country, on the brand reputation of your country, that would be also successful and helpful for other like a business, not just tourism. So yes, the awareness behind the tourism, and of course as a consequence, MICE can be like one specific strategy in a like more general like strategic approach. Well, maybe there is something that caught your eye that could be accentuated or stressed. That for branding, what is there distinctive about Armenia that you would recommend stressing?
in terms of branding? The fact that this welcoming attitude is part of your DNA. Oh, you wanna let the people feel just great, and this is something that fortunately is completely like part of what you do like every day. Just working on the technical like issues and aspects to refine, and put like in a system all these implicit and natural like attitudes. Okay. My last question: what are the expectations of an Italian tourism in a foreign country? What's should we work on especially? Can you just please? Expectations of an Italian tourist in a foreign country when visiting a foreign country. Well, food, for sure. We are very like Italy is very like conservative culture, and this is probably one of the reasons we are so famous all over the world, because facing like constantly this challenge of preserving who we are and our tradition, we kept everything like very untouched, I would say. And gastronomy in general represent one of the most important like element that we try to respect in terms of approach, but also in terms of the taste and the quality of the products. So for sure, in order to keep an Italian like tourist absolutely like happy and satisfied, the food, but I mean you have lovely food and like a very like complete and complex cuisine. So yeah, just explaining the importance that you give to the sharing moment around the table, that would be very important. Thank you for your time. Thank you very much. It was my pleasure. Thank you. Thank you. Զբոսաշրջության տարածաշրջանային համաժողովի շրջանակներում զրուցելու ենք Լևոն Օհանեսյանի հետ, ով հանդիսանում է Enterprise Armenia-ի գլխավոր տնօրենը։ Լևոն, առաջին հարցս վերաբերում է հենց համաժողովի կազմակերպմանը։ Ինչպես է գնահատում, կարծես թե առաջին համաժողովն է, ինչպես է գնահատում կարևորությունը դրա Հայաստանում։ Կարծում եմ մայիս տուրիզմի շրջանակներում շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որովհետև նախ եւ առաջ լսել բազմաթիվ էքսպերտների կարծիքը համաշխարհային, թե ինչպես պատրաստվել եւ պատրաստ լինել մայիս տուրիզմի ընդունելությանը որպես երկիր, եւ շատ հետաքրքիր շնորհանդեսներ լսեցինք տարբեր այս բնագավառների էքսպերտներից, տարբեր երկրներից, եւ շատ կարեւոր է այն տեսանկյունից, որպեսզի փորձառու արդեն երկրներից եկած էքսպերտներին, թե ինչպես են ընդունել հազարավոր մարդկանց այդ երկրում, կազմակերպել, մենք լսեցինք ինչպես Դուբայի Էքսպո 2020-ին ինչպես էր կազմակերպվել, մենք լսել ենք միջազգային էքսպերտի, ով մեզ ընդհանրապես բացեց բացվածքը, թե մայիսն ինչ է եւ որ միջոցառումներն են ներկայացում այդ շրջանակներում, ինչպես նաեւ հետաքրքիր էր լսել, թե օրինակ ոչ միայն Հայաստանը, այլ ռեգիոնի տեսանկյունից կարելի է հանդես գալ եւ ինչպես պատրաստ լինել մայիս տուրիզմ ընդունել Հայաստանում։ Շատ կարևոր է եւ շատ հետաքրքիր է եւ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին նման նախաձեռնության համար։ Էքսպերտներից երկուսը կարծես թե առաջին անգամ են Հայաստանում, ձեզ հաջողեց զրուցել նրանց հետ, հարցնել իրենց տպավորությունների եւ հնարավորությունների մասին խոսել, այդ թվում նաեւ ներդրումային։ Հաջողվեց խոսել իհարկե եւ ըստ էքսպերտների մեր երկիրը պոտենցիալ ունի մայիս տուրիզմ զարգանալու եւ ընդունելու եւ ես լսեցի կարծինք այն տեսանկյունից, որ մեր պատմամշակութային ժառանգությունը, ինչպես կլիմայական պայմանները եւ մեր խոհանոցը, մեր պատմությունը թույլ են տալիս լինել մասնիկ այդ մայիս տուրիզմի համաշխարհային եւ
էքսպերտների կարծիքով, ինչպես նաև լոգիստիկ տեսանկյունից հարմար երկիր են դիտարկվում այդ միջոցառումները ընդունելու տեսանկյունից։ Ներդրումների գրավչության տեսանկյունից ինչպես է գնահատում ներկայիս օրենսդրական վիճակը, որքանով գրավիչ է արտասահմանյան ներդրողների համար, ինչ հեռանկարներ կան զարգացման։ Մեր կազմակերպությունը անմիջապես ուղիղ առնչություն ունի ձեր հարցի հետ եւ մենք այս պայդրությամբ աշխատում ենք ներգրավել Fortune 500, Forbes 500-ի ընկերություններին Հայաստան, որոնց մի մասը արդեն կան Հայաստանում, ինչպիսիք են հայտնի, եթե խոսենք մայթի շրջանակներում հյուրանոցային ցանցերը, եւ մենք անմիջապես առնչվում ենք այդ ուղղությամբ, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի ներգրավենք, ինչ վերաբերվում է, թե ինչքանով է հետաքրքիր օտարերկրյա ներդրողներին մեր երկիրը, ես կասեի հետաքրքրությունը բավականին մեծ է այն տեսանկյունից, որ այսօր կառավարությունը վարում է բաց դռների քաղաքականություն եւ մենք ունենք բավականին շատ պետական աջակցության ծրագրեր, որտեղ որ մեր ներդրողները կարողանում են օգտվել պետության օժանդակությունից, ինչպիսիք են օրինակ ներդրումներ ենթակառուցվածքների դիմաց, որը բավականին հեշտացնում է մեր ներդրողների մուտքը Հայաստան, ապահովելով նաև մեր կողմից սաուն իրենց գործընթացը ուղեկցելու տեսանկյունից, որը հենց մեր մանդատն է եւ մեր առաքելությունն է։ Շալի է։ Վերջին հարցս ուզում եմ տալ կապված բրենդավորման հետ Հայաստանի, ինչպես է գնահատում, արդյոք բավարար բրենդավորվածության այդ մակարդակը ձեզ բավարարում է որպես գործարար, թե ինչ-որ բացեր կան, գուցե դուք ինչ-որ շեշտադրումներ փորձեք հուշել, ինչը կարելի է շեշտադրել։ Տեսանելիության տեսանկյունից նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, եթե համեմատականներ տանենք, ես կարող եմ ասել, որ վերջի 2 տարիների ընթացքում բավականին մեծ աշխատանք է տարվել Հայաստանը ավելի տեսանելի դարձնել միջազգային ասպարեզում եւ բայց անելիքներ դեռ շատ կան միանշանակ եւ մենք տեսնում ենք, որ բավականին ֆեստիվալներ են կազմակերպվում, ֆորումներ են կազմակերպվում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում, մասնակցություն ունի տարբեր միջոցառումներին, туриզմի կոմիտեն կարծում եմ բավականին լավ է աշխատում այդ տեսանկյունից, բայց անելիքները շատ են, որովհետև եթե մենք ռեգիոնալ առումով խոսենք, հնչեղություն եւ ճանաչելիության տեսանկյունից, օրինակ ես կարծում եմ, որ դեռ մենք Վրաստանին զիջում ենք, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ ուղու վրա ենք, ճիշտ ճանապարհի վրա ենք եւ շատ շուտով Հայաստանը շատ ավելի ճանաչելի եւ տեսանելի կդառնա։ Որն է խնդիրը, բավարար չենք ներկայացնում, ճիշտ չենք մատուցում։ Կարծում եմ, ելնելով post-COVID-յան իրավիճակից, ելնելով տարածաշրջանային կոնֆլիկտների իրավիճակը ավարտելուն կամ ամփոփելուն պես նոր ենք սկսում այդ աշխուժությունը եւ այս կոչեմ իրանց ստարտը կարծում եմ, որ բավականին ակտիվ է եւ լավ արդյունքներ կունենանք։ Պարոն Օհաննիսյան, շնորհակալ եմ ձեր ներկայացման համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ ժամանակի համար։ Շնորհակալություն։ Hello, in terms of Tourism Regional Forum, we're now speaking to Nikolai Kovalov, who is Hospitality and Tourism Leader from Ernst & Young Company. My first question refers to your visit in Armenia. Is it your first visit, Nikolai? Thanks a lot for having me. It's actually my second visit. The first time I managed to go to Yerevan and visit all like the nearby vicinities. And I liked it very much, so it's a pleasure to be here a second time, and I hope it won't be the last one. It means that you've had the opportunity to assess the tourism attractiveness of Armenia, Yerevan. Your expectations and
whether they were met or not, or maybe they transcended. What was your expectation? What you expected and what you received your first visit? Yeah, I think it was way above expectations because, you know, I heard a lot about the hospitality of Armenian people, but the reality was much better than that. So everyone was very friendly and hospitable. It was very nice, you know, visiting all the vicinities, all the tourism destinations, and all the people, you know, were trying to help to tell me what these historical sites were about, even where there not enough like signs or information about it. So everyone was trying to help. So I think in terms of, you know, cultural heritage and the sites that, you know, you could visit here, it is very, very rich country, and you can do a lot in terms of tourists, and backed up with these hospitable people, you have very good opportunities, you know. Well, you mentioned the advantages, but maybe you have noticed some shortcomings that you would like to give recommendations on. What can and should Armenia do to improve its attractiveness in terms of especially MICE tourism? What should be done? I think the answer is pretty obvious. You do lack of infrastructure. There is not enough hotels and service amenities. I think everywhere apart from Yerevan. So Yerevan is fully packed with hotels, restaurants, and so on. But for example, here in Dilijan, it's hard, you know, to find a restaurant that is working 24 hours a day. Oh. Yeah, so in the evening yesterday, we were trying to find some place to have a lunch, but unfortunately we're not able to. There was a pretty nice restaurant at the hotel, yeah, but still, you know, in terms of like tourist attractions, there should be much more, you know, some services, amenities that you can leverage on. Well, what impressed you the most? Something that you associate Armenia with. What is there that reminds you of Armenia that could be used for branding? That makes Armenia distinctive of the other countries in the region. I think it's proximity to a lot of sites to visit. So I was living in Yerevan, and like in 1 hour drive, there's a lot to see, and it is so packed, and it is so. What do you remember right now? So the ability, you know, to see a lot of things in a short period of time, that's very good, because, you know, when we compare Armenia with other countries, there are like lots of traveling needed to see like different sites. But here in Yerevan, you just take a car, you have like 1 hour drive, and you see like very old historical site. Then you have another hour drive, and you see like Sivan or other destinations. So that's a very good point, you know, when you're able to have like a lot of emotions in a very short period of time. What countries do you think should be targeted in terms of MICE tourism? In terms of MICE, I think Russia might be the major source. Because it's close, you know, and the language and all these, you know, aspects. We have a kind of similar culture, and it is pretty easy, you know, to attract them here. There are some other, you know, developing trends of Chinese and Indian tourists, but I think in terms of MICE tourism, yeah, Russia is the number one market. Okay. How about the Asian countries? What about, for example, Kazakhstan or Uzbekistan? Would they be interested in MICE tourism?
I think yes. There's still a lot of things in terms of the infrastructure to manage, because there's no direct flights, to the major cities of Uzbekistan and Kazakhstan. So it's hard to get here. But I think when it will be managed, I think why not? That's a very interesting destination for these countries as well. Thank you for your time. It was my pleasure. Thanks a lot. That's a very good event. I hope you will do it like annually now.